pour accepter le principe de la création d'associations. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez nombreux aujourd'hui et qu'on puisse faire un compte rendu qui dise qu'il y a eu un vote, qu'on compte les votes pour dire que l'association a obtenu l'assentiment des futurs membres. Alors on va voter maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de créer une association? Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Ah, on va faire plus simple. lève la main pour moi. La secrétaire, c'est Madame Parmelan. Et puis le trésorier, c'est Monsieur Perrier, professeur de gestion pour les DTF. Okay, I'd just like to, the work that gets done is there would be impossible for myself, Mr. Roddy, Mr. Salmon, on his nose to do alone. And the club would not be able to function and do all the things it does. Please remind you that you're a club, maybe of upwards when we get, there's some people who will be coming from première, terminale, and more from second. Club of upwards of the 100, we have the French side 120, 25, maybe 130. Most schools are 20, 25. I have to keep them, no, you have to understand this. And that's a lot of work. But I don't want you to go, all that bureaucracy off, you get alienated by all that bureaucracy. Once we've told you about it today, you will see the benefits of it, and the most important thing, as far as I'm concerned, is you, your research, your committees, the delegations, the United Nations, the problems of the world that you'd like to have simulated discussions about, and the conferences that you attend. Because if you don't do what is necessary to make this function, for you, not for us, then it will die, and people can meet having their lovely little meetings, but without. It's only so that you and we all can have very successful conferences. So, sans cette organisation-là, on ne ferait point de voyage, un seul voyage peut-être, on ne ferait point, bien sûr, notre conférence. C'est tout. Et donc, pour la conférence, il faut tout ça, parce que ça va être magnifique. Et juste, si je peux rebondir sur ce que disent mes collègues, c'est vrai que c'est la première fois qu'on est réunis en début d'année, mais je voudrais quand même souligner le travail énorme qui a été fait par le board. Ils ont travaillé pendant tout l'été, en étant en interaction, etc., pour proposer déjà toute une base de travail pour la conférence commune, donc qui va être quelque chose de... C'est la première conférence qu'on organise, on a une spécificité, c'est une conférence bilingue. Cette fois-ci, on va adjoindre des établissements partenaires qui vont venir à la conférence, en plus de vous, donc on ne sera pas seulement entre nous, on sera avec d'autres élèves, d'autres établissements internationaux. Donc c'est vrai que maintenant, il faut faire converger toutes les énergies, les vôtres, et puis celle du board qui est déjà en activité et déjà plein d'énergie depuis 3 mois. C'est formidable. 70 élèves d'autres écoles. Grosso modo, il nous reste 40 places, quoi. Non, je veux dire que c'est fait. On est engagé. Il y a des écoles qui se préparent déjà pour venir ici chaque semaine quand vous préparez vos conférences. Ils sont déjà à choisir la couleur de leur travail. Une partie au lycée, une partie à l'EMC, donc on a décidé d'abandonner ce projet et de partir sur celui au CERN. Donc nous sommes allés au CERN, Jean qui est allé au CERN, nous avons vu toutes les salles, tout ce qu'il y a. On a parlé avec M. Schmeling qui s'occupe de tout du côté du CERN, et donc nous avons déjà des salles réservées, des salles, on sait exactement, enfin on a déjà tout qui est en place. Le CERN nous propose vraiment quelque chose de vraiment sympa, c'est des super lieux, enfin, voilà, il nous aide vraiment beaucoup, donc ça c'est très bien pour nous. Donc la conférence cette année sera une conférence comme celle où on va, c'est sur 3 jours. Donc ce sera sur le vendredi, samedi et dimanche du 20 au 22 janvier.
ça, notez-le peut-être déjà sur vos agendas, parce que comme le vendredi, vous aurez la possibilité d'être exonéré de cours l'après-midi, notez-le pour les collègues, là je pense à l'aspect stratégique, qu'il n'y ait pas de quoi, qui est à dire aux collègues, si jamais ils vous proposent de voir le vendredi après-midi, de dire que vous ne serez pas là, quoi. C'est quand la date? C'est quoi la date? C'est un mois de samedi, c'est genre 22 ans. So that's how the process worked, and it was done in a peculiar time of year when nobody was here. We had to make the decision very quickly. We made the decision based largely on concern about the two spring conferences, which are for travel purposes. Those are our main focus. Taking 30, 35, 40 students to those two conferences. And those two conferences have been the ones that we have really focused on as our core conferences. And we've added another element with our conference in January. So it was done not as a sleight of hand, not as a favor, but it was a recognition of the work that they had put in. It was the fact that they were physically here. We could ask them. We had to get the checks, famous checks of $170 or euros to register for EasyJet, and it all had to happen fairly quickly. So I hope that this clarifies the process that went through. It had no intention of this being sort of hidden from view or anything else. I think it's necessary to say in those issues are always going to be. Listen very carefully, please. At the end of us, stop it. I know that because some students of mine impersonated left buses. Okay, now, I think. I won't say around the applause because I don't want to say shh after again. They've done an extremely wonderful job today. So I want to say thank you. Don't clap because you'll make a noise. Two, we have to get out of here quite soon. I'd like to say that you're in groups now and you know exactly what you'll be doing next week. Yes? Please. You are kind of committed to that group now, but you're not obliged to stay. So it's a bit of a grey area. Please tell us if you're not going to. The least before next but week. what we're saying is, we hope now that you will do it, and that part of being in a club with others is a commitment to others. Not, oh, it was fun last week, I want to do something else next week. If you do that throughout your life, you get very little. I sound like an old person, that's because I am one. But you get very little if you just keep doing that. Some weeks you will be frustrated, others it will be brilliant. It's what it gives you in the long run, like so many things which is important. So please be committed. If things aren't going right, there's nobody really to turn to. This is the great thing about this club, except yourselves. Yourselves. This is a place where you can say, you can ask yourself why it's not working. What can I do to make this group better? What can I do to make us do the things we need to do? Don't sit there with your hand out expecting. People are doing enough for you already. The club will only be good if you are reliable and feel and see what it can offer you, because it can offer you so much. I keep saying this, I've been saying it for 2 years. Most schools groups are 15, 10, 20. So this is kind of a minor miracle what's happening. Please, keep that going. I'm assuming you know exactly what you're doing next week. I've had no input onto that. Nothing at all. All by students. So please, come next week. Don't let your group down. If you are thinking of leaving, or if you do, please say, but we don't want to hear about that.
unless you really are. And if you're going to be absent, try and say, not because we're taking notes, but because we can adjust to that group that week. Ici, on part du principe que c'est une conférence bilingue, donc les cheers sont bilingues. Donc pendant vos recherches ou en comité, vous pouvez parler la langue que vous voulez, que ce soit en anglais ou en français, même si quelqu'un vous parle en français, vous pouvez répondre en anglais et vice versa. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, on prévoit on va peut-être changer par rapport à ce que j'ai dit à certains. On va le faire sur le comité, juste histoire juste histoire que tout le monde voit qui d'autre est dans les mêmes comités, qu'on voit